Hola, bienvenidos. Bienvenidas, muchas gracias por acompañarnos a esta rueda de prensa de presentación de Hadrian, la ópera de Rufus Wainwright, que se estrenó en la Canadian Opera Company en 2018, en Toronto, y que se va a estrenar en el Teatro Real el próximo día 27, en una versión de concierto semi-escenificada de la que vamos a hablar ahora. A destacar que el 29 de julio se presentará en el Festival de Perelada con la compañía completa del Teatro Real. La gira del Festival de Perelada incluye Hadrian el día 29 de julio y Nabucco el día 30 de julio con casi el mismo cast que hemos visto estos días, pero en concierto. Y pues nada, tenemos el privilegio de tener con nosotros al compositor, a Rufus Wainwright, el director musical está a punto de llegar, Scott Dunn, y tenemos evidentemente también a John Weisbrot, que es el director de escena, a Charo Romo, que es la encargada que se encargará de la traducción como siempre, y tenemos también de invitado especial a Descubre, que nos advierten que en una conferencia de prensa reciente se convirtió en el protagonista y por lo tanto también podéis hacerle preguntas o lo que parezca conveniente. Yo voy a empezar con Rufus, preguntándole un poco cómo surgió la iniciativa de componer a Hadrian y por qué escogió la figura de este emperador romano. Why did you choose this character, and how did this idea come? Yeah, well, Hadrian, the story of Hadrian was actually the first idea that I had ever in terms of writing an opera. This was many years ago after I read the Marguerite Yourcenar book, which influenced me deeply. And then I wanted to write Hadrian. Should I stop and you talk? Yeah, you can talk. I mean, you can get really long speeches. Okay, great. So I read the Yourcenar book, it affected me deeply, and I wanted to write an opera about it, but I felt that at that point in my life, I didn't have really the ability to compose a grand opera that would, illustrate the Roman Empire, So I waited a little bit, and then the idea of prima donna came to me, which is a far more intimate piece, and I felt like that was a good sort of first step in the opera world. So I went with that, and then that process was pretty formidable and formative, and then thankfully Alexander Neef, who's now the head of the Paris Opera and then was head of the Canadian Opera Company, he heard this and he said, well, I want to do Hadrian. So I was able to go from one to the next and continue this really, really ferocious and intense and wonderful journey that is the opera. En realidad, Adriano fue la primera idea o mi primera inspiración para escribir una ópera. Hace muchos años leí este maravilloso libro de Marguerite Yourcenar, Memorias de Adriano, y pensé que sería un buen tema para escribir una ópera. Fue un libro que me impactó, me influyó mucho, pero pensé que tal vez el tema del Imperio Romano no era lo ideal o que yo no tenía en ese momento capacidad para tratar este tema en una primera ópera. Luego me surgió la idea de Prima Donna, que fue finalmente mi primera ópera, una obra íntima, y que me permitió lanzarme a este proceso intrincado, maravilloso, que es la escritura de óperas. El responsable de la Canadian Opera Company, que ahora es de la Ópera de París, oyó que estaba interesado en esta ópera de Hadriano y como segunda ópera, bueno, ha sido mi segunda ópera, ¿no?, en este proceso de escritura. Okay. Yeah. Okay, well, they are going to ask more things, but let's go to John. John, me gustaría que nos hablase un poco de qué va a consistir esto que hemos llamado versión de concierto semi-escenificada y el papel de las imágenes de Robert Mapplethorpe en la propuesta estética, digamos, del espectáculo que vamos a hacer. Could you describe how is this semi-stage opera and what is the role of these images from Mapplethorpe? Yeah. Well, we wanted to create a version of Hadrian that actually can be sort of presented in concert.
so where you don't have to have, you know, a month-long rehearsal period, but at the same time really recreate the visual and emotional richness of opera. And so the idea came about to basically use images of Robert Mapplethorpe's to illustrate the characters and also really the dramatic situations of the opera. Do you want to? Yeah. Okay. La idea de una versión semi-escenificada surgió porque pensamos en evitar o en no tener que hacer ensayos durante un mes y al mismo tiempo queríamos evitar la versión de concierto porque queríamos recrear el universo visual y emocional de la ópera. And I think what's interesting about Rufus's opera Hadrian and about Mapplethorpe's images is that there is sort of a similarity of approach to their individual forms. And Rufus's opera Hadrian is somewhat a classical, it's a classical structure. It has 4 acts, it has arias, it has ensemble scenes, it even has a dance in the 2nd act. But there's was one very significant change. All great operas, from Peleas and Melisande to Tristan and Isolde to Siegfried, are about great love stories. But all these love stories are obviously heterosexual love stories. And so the tiny little change in a way with Hadrian is that the core of the opera is a homosexual love story. But it is treated basically with the same care and grandeur of all these other love stories. Do you want to? Yeah, just. Yes. Sí, es interesante precisamente porque vemos una similaridad de enfoque entre las imágenes de este famoso fotógrafo y el enfoque de Rufus de esta ópera. Rufus contempla esta ópera con una estructura clásica, con 4 actos, con arias, con piezas de conjunto, incluso danza en el 2º acto. Pero el cambio más significativo con respecto a las óperas que tratan de amor, ¿no? Las famosas parejas, Peleas y Melisandre, Tristán y Isolda, Siegfried, estas grandes épicas historias de amor reflejadas por la ópera, es que todas son heterosexuales. Y por primera vez el núcleo de la ópera refleja una gran historia de amor homosexual, pero tratada con el mismo cuidado, dándole el mismo relieve que las demás historias de amor heterosexual. I think it was George Bernard Shaw who said opera is basically where the tenor tries to get the soprano and the baritone tries to prevent it. And Hadrian is the baritone tries to get the tenor and the soprano tries to prevent it. So it's a very tiny change, but I think in the world of opera, in the world of our culture, it's a very epic change in a way, because it puts a different love on the same kind of pedestal as it has been done for hundreds and hundreds of years before. And with Mapplethorpe's images, I think he's doing something very, very similar, because in terms of the form of the images, it's very classical. His lighting is very classical. The composition of the images is very classical, but he looks at his photographic objects with the homosexual gaze and not with the heterosexual gaze. So he also changes that perspective, basically. Creo que fue George Bernard Shaw quien dijo esa famosa frase de que una ópera consiste en que el tenor va a por la soprano, ¿no? Y el barítono trata de impedírselo. El cambio en Hadrian sería que el barítono va a por el tenor y es la soprano la que trata de impedírselo. Pero bueno,
pequeño cambio supone un cambio muy épico en términos de historia de la ópera. Se sitúa en esta ópera el amor homosexual en el mismo pedestal que el amor heterosexual ha sido situado durante cientos de años anteriormente, y en cierto modo la similitud de las imágenes de Robert Mapplethorpe es precisamente que son unas fotografías, unas imágenes muy clásicas en cuanto a su iluminación, en cuanto a la composición, pero la mirada fotográfica es una mirada desde una óptica homosexual y en lugar de heterosexual. So we selected about 300 images of Mapplethorpe's and basically associated them with all the different scenes throughout the opera and created really a very large projection. Some of the images are a little bit animated. Some of the libretto text is sort of part of the projection, so that really you can immerse yourself completely in the opera and understand the story by just listening and seeing the singers and watching those projections. And what is also really amazing with Mapplethorpe's images is that they are really full of drama. And we selected a lot of images, I think, that a lot of people have not really seen before, because obviously with Mapplethorpe, sort of the most famous images are sort of, you know, the S&M images, of which I have to disappoint you, we have almost none in the opera, because I don't think that's what it's really about. And his flowers, of which we have a lot in the opera, because the flower images are almost expressions of human feelings in a way, where you have two tulips sort of reaching towards each other as if they were trying to kiss each other. So wherever also the opera, and that's what's great about opera, sort of where really opera talks about another dimension, emotions, we sort of go into Mapplethorpe flowers to enhance really that quality of the music. Hemos seleccionado para nuestra ópera unas 300, hemos tomado 300 imágenes de Robert Mapplethorpe y hemos utilizado las imágenes que pensábamos que podían asociarse mejor a las diferentes escenas de la ópera. Hemos agrandado las imágenes, en algunos casos proyectamos imágenes animadas, partes del texto del libreto, y esto permite al espectador, escuchando la música, observando las imágenes y viendo a los cantantes, sumergirse realmente en la historia, en el universo emocional de la ópera. Hemos seleccionado algunas imágenes que muy poca gente ha visto y no hemos evitado las más famosas. En ese sentido podemos decepcionar a alguien porque no hay ninguna de las famosas imágenes S&M, pero sí, en cambio, otras imágenes muy famosas que son las de flores. Las flores, las fotografías de Mapplethorpe de flores, de vegetales, expresan sentimientos prácticamente equivalentes a los humanos, ¿no? Y en algunos casos vemos dos labios que se acercan tratando de besarse, que parecen realmente dos personas, y pensamos que dan una dimensión emocional muy fuerte que refuerza la intensidad de la música. And the concept really for the staging is that we are witnessing, one of the first rehearsals within a full rehearsal process of an opera. And sort of in the beginning, the idea is that it is basically like the first run-through, and where the director also sort of explains to the cast, the characters, where he wants the opera to go, the emotional direction of the opera. And that's sort of the concept of the opera, is basically those projections. That's sort of the mind of the director, where the opera is supposed to go. And we see the singers basically doing a run-through of the opera for the first time, where sometimes they are basically just singers in a rehearsal. They have
a water bottle and they drink from it or whatever, and where sometimes they maybe go a little bit into a dramatic situation. So that's sort of the framework for the staging work that we are doing within the week of rehearsals that we have here. And the idea really is that the audience witnesses a very early process in a much longer process of creating a full-on production that in 4 weeks would then have, you know, the complete sets and all the action on stage. But the audience can see a very early version of it and can basically dream up their own version of a fully staged Hadrian production. En cuanto al concepto de la puesta en escena, es prácticamente un reflejo de un primer ensayo o una primera fase de todo el proceso completo de ensayos de una ópera. Un primer recorrido completo, interpretación completa en la que el director explica a los cantantes los distintos personajes, su universo emocional, y este es el concepto de la ópera que se refleja en esas proyecciones. Los cantantes están interpretando su papel por primera vez, a veces vemos que hay pausas para tomar un poco de agua de su botella, otras veces se entra un poco más en situaciones dramáticas. Sería como esa primera semana de ensayos dentro de un proceso más largo de una producción de una ópera totalmente escenificada 4 semanas después, al concluir este proceso. Pero en esta ópera el público puede ver esta primera fase de ensayos y al mismo tiempo soñar con su propia versión personal de la ópera de Adriano completamente escenificada. And I just want to say that it's really a huge honor to sort of continue also the legacy of the Teatro Real by bringing operas with a homosexual love story to the stage, because here Brokeback Mountain premiered, which I think really was the first opera with a gay love story at its center on a major operatic stage, and to have Hadrian really here at this house that was just awarded the best international opera house, right? Yes, is really an incredible honor, and it's so wonderful to have also Thomas Hampson perform the role of Hadrian again, who really at the production in Toronto was so, I mean, Thomas Hampson is probably the most heterosexual person that you can imagine, but he was so concerned with making sure that his love for Antinous comes across as authentic in Toronto, and it was really wonderful to see a singer of that caliber and that intelligence you know, really immerse himself into this role and embrace and love this opera so much. So it is so wonderful that he's coming back to perform this role. And I didn't know, but Joan just told us that it's the first time he's actually singing opera, or one of the first time on this stage. Concerts, but opera. Yeah. So it's really so many beautiful things coming together on this stage at this wonderful theater. Ciao. Y también ha sido debo decir que ha sido un gran honor para nosotros continuar este legado de este gran teatro de ópera que es el Teatro Real, introduciendo esta primera historia en la que el amor homosexual está en el núcleo de la obra, después de Brokeback Mountain, que fue como la primera vez que el amor homosexual aparecía en escena. Y esto en el mejor teatro de ópera a nivel internacional. O sea, es un gran honor para nosotros y es igualmente un gran honor contar con el personaje principal de Adrian, Thomas Hampson, que fue el que interpretó el estreno absoluto de la ópera en Toronto, que es la persona más heterosexual que existe, pero que desde el primer momento estaba extremadamente preocupado porque su trabajo reflejara realmente la profundidad, transmitiera la profundidad de este amor homosexual que retrata, y lo ha hecho con una gran inteligencia y realmente ha velado al máximo por interpretar del mejor modo posible este papel, así que
es estupendo tenerlo aquí con nosotros. Creo que es la primera vez que interpreta una ópera en el Teatro Real, si no me equivoco, y por eso es maravilloso contar con este cantante en este maravilloso teatro. Well, I don't know whether you have left any questions for them, but well, we're going to try. Bueno, toca a vosotros. Si tenemos, les decía que no sé si han dejado alguna pregunta pendiente de contestar, pero que lo vamos a probar. Por lo tanto, si alguien tiene una pregunta. Hola, ¿qué tal? Buen día. Emiliano para él. No one should give his word without having done. Oh, that's a wonderful question. Well, there's so many aspects of this piece that correspond directly with Hadrian on many levels. First of all, I mean, Hadrian was from the Iberian Peninsula, so it's a homecoming for him in a lot of ways. Also, I think the progressive attitude in Spain with gay marriage is historically so important, and so to continue that that tradition and really I will say there's been absolutely no feeling of embarrassment or worry about performing this opera here with the public and the people. They're so comfortable with that. I mean, it's not perfect. Nowhere is perfect, but there's definitely a tradition here that is solid, and in a world today that is becoming ever more conservative and brutal. Madrid feels just like such a beacon of hope and acceptability. The other thing is that, turning more to the opera world, I have loved opera intensely since I was about 13. Since I heard Verdi's Requiem for the first time. In fact, tomorrow for my birthday, July 22nd, I'm going to go see Nabucco and pay my respects to Papa Verdi. So I love opera more than most people, and one of the big things, of course, is the importance of Spain in opera. Whether it's having some of the greatest singers who have ever lived, like Montserrat Caballé or Victoria de Los Angeles or Placido Domingo, who I hope will come. Or if it's, the subjects, so many operas take place in Spain, so Spain has always been so important to the opera world, and I think Hadrian coming here is it's quite epic, actually. Y que si él ha pensado alguna vez en que en su ópera quizás se podía meter él mismo como personaje. Son célebres, ¿no? Yeah, no, let's see. There's once again, there's many facets to this, because no, I do not choose to sing within my operas, but I do actually take sections at times and perform them at shows. In fact, there's a little moment from the end of the opera that I now have turned into sort of a little folk song that I perform, in my concerts. In fact, tomorrow or tonight, sorry, I'm gonna go see my friends Pink Martini, who are playing at the Noches Botanico, and I'm gonna sing that and then try to get them to come. It's a nice way to kind of cross-pollinate. So I think that there is a connection there, but when it comes to the actual performance of an opera, I know my place, and that is as composer, and that is a great place to be, and also horrific at times, depending on the elements. So it's yeah, that's sort of where it lies at the moment. Thank you. So you're going to sing with Yes, I am. Yes. Bueno, hay muchos elementos en esta cuestión. Por supuesto que
sé cuál es mi papel es el de compositor y no el de cantante. Yo no canto en las óperas que compongo, pero sí que en alguna ocasión he tomado pequeños fragmentos, por ejemplo, del final de esta ópera, y los he introducido en mis espectáculos, por ejemplo, esta vez como pequeño canción folk. Y de hecho, esta noche voy a ir a ver a mis amigos de Pink Martini y voy a interpretar este pequeño fragmento ahí en las noches del Botánico, y de hecho intentaré convencerles de que vengan. Aquí sí que hay un vínculo, pero como digo, en una representación de ópera mi papel es el de compositor, que es un papel muy agradable y al mismo tiempo a veces tremendo. Of Hadrian by Margaret Yourcenar was the spark for this idea, but the opera itself is not literally based on Margaret's book. In fact, it's very different. Because I worked with Daniel McIver, who's the librettist, and we created a whole new story, which is one of the great treats and one of the things that I love about opera so much is that there's a fantastic tradition of taking historical figures and really doing whatever story you kind of want, to serve your purposes as an artist. So and Hadrian's the perfect subject because very little is known about him, because so much was destroyed because of his kind of great homosexual love for Antinous. So we created our own story with shades of Yourcenar at times, but it's disconnected from the book. In terms of Verdi, do you want to answer that first, and then I'll do the Verdi question? Yeah. Memorias de Adriano es la chispa para la idea que encendió esta idea, pero la ópera no se basa literalmente en el libro. De hecho, yo he trabajado con Daniel McIver, el libretista, y hemos creado una gran historia totalmente diferente. Y es lo que me encanta de la ópera, esa tradición de tomar personajes históricos y básicamente hacer lo que uno quiera con ellos. Lo que sí que, como no se sabe mucho sobre Adriano, porque sus logros fueron ocultados un poco precisamente por su homosexualidad, pues hemos recreado su historia y, bueno, a partir del perfil, digamos, de la historia de Lucena. Yeah, in terms of Verdi, I do consider him to be, my favorite opera composer. I don't want to write the same music that Verdi writes now. I mean, that wouldn't make sense. If I was to choose one composer who, if I had to write exactly the same music, or I was able to write that exact same music, who I think is kind of timeless and doesn't fit within any period, and therefore fits in every period, is Janacek. If I could, Janacek for me is the most sort of modern and also romantic, who kind of takes all of the forms, and but I think what's we did the rehearsal yesterday with the orchestra, and what's really fabulous for me is that I went to music school. I didn't do particularly well, but I did. This passion that I have for opera has remained, and what is happening now is that I'm able to really translate all of these great composers who I adore, Wagner, Verdi, Janacek, and put them in the score. And because I didn't, I wasn't forced into the academic kind of column, I am therefore very liberated to just do what I want to do. And so I think it's, I love modern opera. I think it's very important, but I do find it a little too similar, and there is this sort of lack of variety. And I think with this opera, there's a lot of variety. There's of all the great composers that I love so much. Sí, en cuanto a Verdi, es mi compositor favorito, no obstante no quisiera escribir como Verdi, no tendría sentido. Si tuviera que elegir un compositor que considero atemporal y que acoge lo moderno y lo romántico a la vez, que puede adoptar todas las formas, este sería Janacek. Ayer hicimos el ensayo con orquesta y bueno, yo debo decir que no era muy bueno en el conservatorio, pero bueno, mantuve mi pasión por la ópera desde el principio y creo que
esto de no haber seguido el circuito académico, digamos, me permite tener una cierta libertad para traducir a estos grandes compositores, Verdi, Wagner, Janáček, a mi manera, ¿no? De hacerlo de forma más libre. Me gusta la ópera moderna, pero considero que hay poca variedad en ella. Yo creo que esta ópera es mucho más rica en ese sentido. ¿Una pregunta más? Sí. Well, I think obviously the book is most famous because it created its own genre. I mean, before Memoirs of Hadrian, there was no such thing as a fictional biography. So she created that whole idea. I do feel that her kind of journey was very, very, how can I say this? I mean, mine was intense too, but I think she was very much focused on Hadrian and you know, trying to become Hadrian, which is amazing. I think that my approach, and this is with Daniel McIver, the librettist, is that, you know, on one hand, you know, look, I'm obsessed with Hadrian. I've been to Tivoli many times. I've read many books about him. And so forth, but there was an importance in terms of bringing the story to our time, and because there are so many elements that we're still struggling with, whether it's homosexuality, whether it's the creation of Palestine, which is certainly a big topic still, or the death of an empire. You know, these are so. I think for us, it was more important to. Unlike Marguerite, who really wanted to like go back in time in such an intense way, I think we wanted to bring that forward into the present and make it something that, and just show that a lot of these issues we're still dealing with today. Bueno, la primera... Oh, and well, the music is very, you know, the music is, look, in terms of the music, I would say that my goal as a composer, and primarily a composer of opera, is to bring back the beautiful melodies, you know, and to bring back this the grand line, shall we say, and the epic scope that opera offers, that I feel has been slightly muted by the establishment. So yes, I want to, you know, put the grand back in opera, as they say. Con respecto al libro, es verdad que lo principal fue que Marguerite Yourcenar creó su propio género. Era la primera vez que la ficción, la biografía aparecía de esta forma. Es verdad, para mí también fue un libro muy intenso, pero en mi caso más enfocado en la figura de Adriano. Yo quería convertirme en Adriano. Y trabajando con el libretista y a partir de mi obsesión por Adriano, de haber leído todo lo que se ha escrito sobre este emperador, mi obsesión era trasladar la historia al presente, a nuestro tiempo, al contrario de Marguerite Yourcenar, que igual estaba como obsesionada con volver a ese pasado. Es decir, que aquí están los grandes temas, no solo la homosexualidad, también la creación de Palestina, la desaparición de un imperio, ¿no? Todo eso. Y queríamos trasladar estos temas a nuestro tiempo. Y en cuanto a la música, mi objetivo es devolver a la ópera las grandes melodías, ¿no? su grandeur, ¿no? Que igual un poco perdido, silenciado por el establishment, ¿no? Ese carácter épico y esas grandes melodías. I have one thing to say at the end, if you want, or yeah. Is that possible? Or? Of course. Yeah, you know, I did also just want to mention that, you know, when I started writing this piece, my husband Jorn said to me, you know, we were very excited about it, and he said, you know, this will be our opera, you know, in the sense like we'll go on this journey together, because I began writing it with him in my life, and it's just such a wonderful experience to be here together, working together, and you know, and coming together on this project, because it was, you know, speaking of Verdi again, you know, it's
he had such an intense relationship with his wife Sleponi, and I know that like they had their operas together, and this is really our opera, and so it's just wonderful to do that with my husband here in Spain. Bueno, una última cosa que quería decir. Cuando yo empecé a escribir esta ópera, dije a mi marido John que esta tenía que ser nuestra ópera. Es decir, que nosotros íbamos a hacer juntos este recorrido. Y él lo ha hecho junto conmigo desde el principio y ha sido una experiencia maravillosa este trabajo conjunto y es estupendo estar aquí juntos, ¿no? Del mismo modo que Verdi estaba tan unido a Sleponi y trabajaban juntos, ¿no? Bueno, yo no sé si después de esto se puede añadir nada más. No sé, si alguien tiene una pregunta conclusiva, pues bien, si no... We need to be at 11, we need to be... We have rehearsals at 12. Ah, ok, sorry. Ok, vale, una pregunta o dos más, venga, si la hay, pero no sé yo si queda algo por decir. Yes, it has. No, la ópera se ha... Sí, vale, es la primera europea de la ópera, pero es muy importante que en la ópera contemporánea sabéis que, bueno, Robert Carlson me comentaba cuando estuvo aquí dirigiendo, me parece que Domeneo, me dijo, ahora me voy a no sé dónde, a Berlín, me parece que dijo, a dirigir una world dernière. Porque es lo que pasa con tantas óperas contemporáneas, ¿no? Que se estrenan, pues no hay manera que se puedan hacer, ¿no? Y me parece que está muy bien estrenado, pero si acabamos de estrenar El Abre Cartas, me parece que es genial, pues colocar una ópera en el mercado y que realmente pues, hacer una premiere mundial, pero me parece que es igualmente importante o más, pues intentar que las óperas significativas que se han ido estrenando en los últimos años, pues tengan una segunda oportunidad y se vayan conociendo por más públicos. Y por lo tanto, sí, esta va a ser la primera vez que la ópera se haga en Europa, pero esperemos que haya muchas más porque me parece que es absurdo que las óperas, tantas óperas hoy en día se compongan, como decía Robert Carlson, estrictamente para su estreno absoluto. Y por ejemplo, la temporada que viene hay otro ejemplo en la temporada del Teatro Real, como es este Diálogos de Tirán y Carmesina, que se estrenó en el Festival de Perelada, que se ha hecho en diversos sitios desde entonces y que va a tener su oportunidad en Madrid la temporada próxima. Creo que es muy importante que los teatros insistan en esa dirección. Yes. ¿Y de ahí ha habido alguna inspiración con respecto para hacer esta versión? Is there any, you got any inspiration, about the staging in Toronto for your own version? Probably yes, but you... I mean, we have, it's, you know, obviously they had big sets and, you know, each act had a different, you know, look basically, and there was a lot of action on stage because they had 5 weeks of rehearsal. We have a week here. So, you know, I think what we're able to do with the singers is really only highlighting little moments here and there. And I think it was really more the idea of creating a platform for the audience to imagine what a full production of this opera could sort of be like, and through the images of Mapplethorpe's really give them that portal through which they can travel into their own imagination of what this opera and this world and this love could be. I have one thing to say, but do you want to translate and then I just want to say En sí, cada acto tiene una gran escenografía que es diferente cada vez. Allí fueron 5 semanas de ensayos, aquí hemos tenido una semana. Nuestra idea en este caso es resaltar con los cantantes pequeños momentos a lo largo de la ópera y crear una plataforma para que el espectador imagine, recree en su imaginación una producción completa con la ayuda de las imágenes de Robert Mapplethorpe. Yeah, just one thing I wanted to say with that is that in my experience so far with opera, which has become quite large now that I'm on my second one, one of the aspects that I feel is so missing and so hidden and such a kind of untapped resource is the kind of rehearsal period, and when the piece starts to rise on its own through the singers and through the orchestra, and just the magic of that kind of process before it's presented to the public. And
to the critics, frankly. So there's a kind of sacred quality to that, and for me, the most beautiful part of the whole experience. And so I think we're trying to sort of also just capture some of that spirit of like bringing the audience in and experiencing an opera as it's taking flight, as opposed to when it's presented and in this kind of very distant way. This is like letting the audience into the process a little bit. Una cosa que quería añadir es que la experiencia que yo he ido adquiriendo, que es bastante amplia actualmente ya con mi segunda ópera, es que hay un aspecto que se descuida, hay un aspecto un recurso que no se utiliza, que no se explota todo lo que podría, y es este proceso de los ensayos de una ópera, la magia de estos momentos, ¿no? Previos a la presentación al público y a la crítica. Y es esta calidad secreta, estos momentos, los que hemos querido explotar, presentar al público, introducir al público en estos momentos para que capte la magia de estos momentos, ¿no? En contraposición a una ópera concluida, ¿no? Que se presenta como producto a cámara. My goal is very much something that Janacek did, which is to make it timeless. All great operas reside within their own universe, really, and you get lost in that performance and in that process. And there are certain operas that are deeply rooted in certain centuries, but there are other ones that just escape those confines, and that's one of the things that opera can really do when it's done well. So that is my goal, is to make it not live within any particular century. And to do that, you use elements of the 19th century, you use elements of the 18th century, you use elements of the 21st century. So there's such a wide scope of music to revel in. So that's I think my goal. No, mi objetivo sería más bien lo que hacía Janacek, que es hacer que la ópera sea atemporal, es decir, no reproducir el concepto de ópera del siglo XIX, sino más bien hacer una ópera que escape a ese hecho de que todas las óperas se encierran en el tiempo en el que se sitúan, en su universo, y uno puede perderse ahí dentro, ¿no? Sino tomar elementos de todos los siglos, incluso del XXI, y presentar un concepto de ópera lo más atemporal posible. And I think, and another thing too, is that whenever I see a good production of Orfeo by Monteverdi, I'm like, wow, it never really gets any better than that, in a sense. And I think it's that spirit too. It's like it's all there, and it's been there the whole time. So let's just try to keep it that way. Y otra cosa es que, cuando uno asiste a una buena producción de Orfeo de Monteverdi, uno se dice, ¿qué se puede hacer, ¿no? Después de esto? Todo está ahí, ¿no? Y es como tratar de que las cosas sean así, mantener ese espíritu. He's sleeping here. You just woke him up. No es muy sensible a su onomástica. Venga. There's almost a sacrifice of a dog in the opera. Sí, pero no llega a pasar, parece ser. But then they choose a lamb instead. A mí yo temía, digo, que lo traigan por esto, pero no. And Mapplethorpe did take a picture of a dog, so that's in the opera too. There's no picture of a lamb though. Hay una fotografía de un perro de Mapplethorpe en la ópera. Ninguna de Venga, estudia. Bueno, pues muchísimas gracias, John, thanks. Gracias, Rufus, muchas gracias, Chalo, que yo me he puesto a cantar un poco. Y gracias a vosotros por asistir y nada, que os guste mucho Adrián. Gracias.